ഹലോ, ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ആസിഡ് റെയിൻ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ ക്രോപ്പ് ഈൽഡ്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ, വൈൽഡ് ലൈഫ് എഫക്റ്റുകൾ, യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, ഹെയ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ആസിഡ് റെയിൻ നോക്കാം. നമുക്കറിയാം SO2, NO2 പോലെയുള്ള ഗ്യാസുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വളരെയധികം കൂടുകയും അത് കാരണമാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. What is acid rain? Acid rain is any form of precipitation with high levels of nitric and sulfuric acids. It can occur in the form of snow, fog, and even dry materials that settle to Earth. Most acid rain is caused by human activities. When people burn fossil fuels, sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the atmosphere. These gases react with water, oxygen, and other substances to form sulfuric and nitric acid. Winds may spread these acidic solutions over hundreds of miles. After it falls to Earth, acid rain enters water systems as runoff and sinks into the ground. This can make water toxic to crayfish, clams, fish, and other aquatic animals. The rest of the food chain, including non-aquatic species such as birds, is often affected as well. Acid rain also harms forests by damaging trees' leaves, robbing the soil of essential nutrients, and making it hard for trees to take up water. By designing cleaner power plants and using fewer fossil fuels, we can reduce the number of pollutants that create acid rain. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. നമുക്കറിയാം മാൻമെയ്ഡ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് വാട്ടർ റിസോഴ്സുകളിൽ വളരെയധികം കൂടുകയും ഇത് വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ്. ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് കാരണം അവിടെയുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് അഡിക്വേറ്റ് ഓക്സിജൻ, സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് എയർ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. A healthy body of water contains balanced amount of plants, animals, and microorganisms. The pollution of these water bodies causes an ecological imbalance. Let us study how. The fertilizers, leaching, and the discharge of sewage in the water bodies supply extra nutrients. This stimulates the growth of algae, causing algal blooms in these water bodies. Algal blooms cover the surface of the water and block the sunlight. As a result, the grasses die, causing a decrease in oxygen content of the water bodies. Moreover, when these algae die, bacteria decompose them. With so much nutrient supply, these organisms multiply rapidly. The bacteria use most of the oxygen in the water. And what will happen because of this? This means that fishes and other animals cannot breathe enough oxygen, and eventually they'll die. This continued decomposition of organic matter leads to the increase of shallowness of water bodies. This process of aging of water bodies is called eutrophication. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് എർത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഇത് കാരണം എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറലി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നും, മാൻമെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ വേപ്പർ, CO2, മീഥെയിൻ, ഓസോൺ, NO2 ഇവയൊക്കെയാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാട്ടർ വേപ്പറാണ്. വാട്ടർ വേപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കാരണം ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുകയും വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുകയും ഇത് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൂടാനും കാരണമുണ്ട്. 66.67% ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും വാട്ടർ വേപ്പർ കാരണമാണ്
The Earth's atmosphere behaves like a big greenhouse, though it traps heat in a little bit of a different way. Gases like carbon dioxide and methane behave like a giant piece of curved glass wrapped right around the planet. The sun's rays pass straight through this greenhouse gas and warm up the Earth. Now, this warming up of the planet gives off heat energy, which radiates out towards space. And some of this outgoing radiation does not pass through the atmosphere, but is reflected back onto the Earth, effectively, kind of trapping heat like a greenhouse does, keeping the planet at about 33 degrees hotter than it would otherwise be. This is called a natural greenhouse effect. It's a good thing because without it, the Earth would be way too cold. It would not be able to support the huge diversity of life on it. So this whole special phenomenon has an even special name. As you might have guessed, it's called the greenhouse effect. Now, greenhouse effect is good, just that too much of it is bad. And the bad kind of greenhouse effect is called the enhanced greenhouse effect. So what happens over here? You might already be guessing, right? So we had this industrial revolution in the 18th and the 19th century when coal-burning steam engines were first used. So humans have been using energy in far greater quantities. Car engines, for example, work by burning petrol or diesel with oxygen in the air, make heat in a chemical reaction. You know this, it's called combustion. And as a byproduct, combustion gives off invisible carbon dioxide gas, the same gas that our bodies actually breathe out. We discard it. In a similar way, these power plants use combustion to make electricity, by burning fuels like coal and gas and oil. So they also give off carbon dioxide. So there's a lot of carbon dioxide being produced, huge clouds of them being produced in the environment. And all of these are called carbon dioxide emissions. What is coming out of the gas engines, what is coming out of the industries, all produced from burning fossil fuels. Now, what happens is this excess carbon dioxide drifts up to the atmosphere, makes the Earth's greenhouse gas just a little bit thicker. This is called enhanced greenhouse effect. And as a result, more of the sun's heat gets trapped inside the atmosphere, the planet starts to warm up. So let's just summarize this whole thing. Burning fossil fuels gives off carbon dioxide. Deforestation reduces the number of plants available to take in that excess carbon dioxide produced. So when forests are chopped down and burnt, the carbon that they have been storing is also released back into the atmosphere. So this increases the greenhouse effect, heats up the planet, the process we now know, what we understand as the problem of global warming. How does air pollution affect animals? All animals, despite their size, can be affected by pollution. Animals depend on oxygen that comes from the air, and when the air is contaminated, harmful gases and particulates are inhaled. Experts agree that pollution affects animals in the same way as it does humans. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. ഡൗൺ ലെവൽ ഓസോണ് ഒരു പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോണ് UV റേസിൽ നിന്നും എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓസോൺ ലെയറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓസോൺ ലെയറിനെ ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺ, ഹൈഡ്രോക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺ പോലെയുള്ള കൂളൻ്റ് ഏജൻറ്റും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സും ഒക്കെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്കിൻ ക്യാൻസറിനും മറ്റും കാരണമാകും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ക്രോപ്പ് ഈൽഡാണ്. ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ കാരണം UV റേസ് കൂടുതലായിട്ട് എർത്തിലേക്ക് വരികയും അത് അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഈൽഡിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോണ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പ് ഈൽഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.